Fala aí, meu povo, aí, malandragem. Estamos aqui mais uma vez, chegando a mais um final de semana. Isso aí, minha galerinha. É isso aí, meu povo. O tempo não espera por ninguém. Então vamos aproveitar aí e viver bem, viu? Viver feliz, viver tranquilo. Pelo menos vamos tentar buscar aí uma forma mais digna de se ver, não é? Mas nós sabemos muito bem como é que a banda toca, né? Nós sabemos muito bem como é que o mundão ele funciona. E infelizmente não é do jeito e da forma que nós queremos, né? Sempre vai ter alguma coisinha ali para, como posso dizer, para estar testando a nossa fé. Mas isso é normal, isso é uma coisa que sempre aconteceu e é uma coisa que sempre vai acontecer, né? E não tem nada que nós possamos fazer para mudar isso. Por exemplo, né? Agora, né? Estamos com coisa que eu estou conversando com alguém, né? Vamos ver o que aconteceu na América, né? Mais um atentado terrorista. Um afegão meteu bala em 2 oficiais, né, 2 soldados, eu não sei. Eu preciso me aprofundar melhor nas notícias. Às vezes eu tento entender o ser humano, velho, mas porra, que coisa complicada é entender o ser humano. Quando eu falo isso, né, que é complicado tentar entender o ser humano, eu realmente quero dizer isso, né? Porque na vida existem situações e situações, diferentes formas da gente tentar entender o que acontece à nossa volta, né? Mas por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo entender o que leva um ser humano a tentar contra a vida de um outro ser humano, sabe? Eu tento entender o que leva um ser humano a tentar, né, desmerecer, ou maltratar, ou machucar, ou ofender, ou sei lá, um outro ser humano, entendeu? Porque, velho, nós deveríamos ser irmãos nessa terra, nós deveríamos estar tentando ajudar um ao outro, nós deveríamos estar tentando buscar uma forma melhor de se viver, né? Se pudermos ajudar o nosso próximo, legal. Se não pudermos também, não vamos atrapalhar, né, essa pessoa. Mas realmente eu tento, pelo menos eu tento entender o comportamento humano e eu não consigo. Eu juro pra vocês que eu não consigo. E olha que eu tento bastante, viu? Olha que eu sou um tipo de pessoa assim, que eu sou até uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa otimista, eu quero estar com pessoas de bom caráter, eu quero estar com pessoas que vão trazer algo de bom para a minha vida, vão acrescentar algo na minha vida,
sabe? Mas, porra, velho, o que que leva uma pessoa a sair da sua casa? O que que leva uma pessoa a pensar assim, olha, hoje eu vou fazer maldade com alguém, hoje eu vou destruir a vida de alguém, hoje eu vou matar alguém. Eu juro que eu não consigo entender esse tipo de pensamento do ser humano. The more I try to understand the human beings, the less I actually can understand humans. What makes people think they can simply wake up in the morning and decide, right, I want to kill someone today. I want to make something bad to someone today. I truly try to understand what goes inside in people's minds to see if there's anything that could be done to help this type of people. You know, helping on the sense, listen, wake up. This is not good for you. You're going to end up in the prison. You're going to end alive. People are working. People are trying the best for their own family. I don't understand how people can be mean to each other. I would say I can understand, for example, if you get attacked. But once again, I'm going to go back to the same question, why people attack other people. But, yeah, if you need to protect your family, if you need to protect people around you, the defense, self-defense, you need to have the rights to protect yourself. You have to have the rights to defend your family. You have to have the rights to fight against the evil. But why people want to be mean to each other to start with? As I say, I'm not the best person in the world, but when I see all of these people trying to destroy others, I don't know what to say, I don't know what to think, I don't know what I would do in the case if something happens against my family. Classified in America as a terror attack. This guy just woke up and shot 2 people in Washington. What is going inside people's minds? Seriously, I don't get it. And sometimes I'm not gonna even try to find excuses for this type of actions. Like a lot of people, which I can see already in Brazil, finding excuses. Oh, this guy did that because he's a victim of the system. Bollocks. Então, velho, é difícil tentar entender o comportamento do ser humano, porque eu também, como ser humano, sou falho. Mas mesmo dentro das minhas falhas, eu não quero estar saindo por aí matando ninguém. Eu não quero tirar a vida de ninguém. Eu quero simplesmente cuidar e viver a minha vida. Se a vida é apenas uma, por que eu vou tentar fazer o mal para o meu próximo, para aquela pessoa que eu poderia estar ali ajudando, ou uma pessoa que eu poderia estar aprendendo com ela, qualquer coisa, sabe? Então, é aquilo que eu sempre digo, o mundo é um lugar muito doido, é um lugar muito perigoso. Este mundão ao qual nós vivemos, não existe nenhuma certeza. A única certeza é que um dia vamos encerrar, né? Nós vamos passar de fase e vamos encerrar a nossa vivência nesse planeta. Mas enquanto aqui estamos, por que não viver em paz? Por que apenas não desfrutar as belezas, né, que a vida pode nos proporcionar? Já é difícil bastante quando a gente tenta apenas viver, quando a gente tenta apenas sair de casa, ir para o trabalho, fazer projetos para a nossa vida. Só aí já é difícil. Só ter que levantar de manhã cedo e encarar um trânsito, encarar um ônibus lotado, um trem lotado, encarar esses desafios da vida já é difícil. Aí agora você ainda tem que se preocupar
com alguém que vai sair de casa mal intencionado para tentar contra a sua vida. Porra, irmão, aí fica difícil. Aí é difícil. Só que, tipo, mais uma vez, isso aí vira notícia porque é na América. Isso virou notícia porque é nos Estados Unidos. Porque no Brasil isso acontece todo dia, toda hora, todo momento, e as pessoas encaram isso simplesmente com uma normalidade que é inacreditável. E eu lembro disso desde menino. Né? Ah, fulano morreu. Ah, fulano foi morto. Ah, mataram não sei quem. Ah, olha, um vizinho ali tomou um tiro. O fulano estava dormindo, entraram na casa dele e mataram ele e a família. Isso acontece no Brasil todo dia, desde que eu nasci, sou menino, e muito antes de eu vir, já acontece. O problema é, como eu falei, é quando as pessoas começam a normalizar esse tipo de situação. Entendeu? Quando já não vira nem notícia mais. Ah, fulano morreu, ah, beleza, vida que segue. Ah, fulano ali foi morto. Ah, beleza. Não sou eu, sai do baile. É assim que a banda toca hoje em dia. É assim que as pessoas se tratam. Então, eu sou e sempre fui um defensor da vida. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto de matar uma formiga que está ali no chão, porque ela tem a sua importância para o nosso planeta, para o meio ambiente, para a vida. Agora, eu também não nego o meu direito de defesa contra qualquer um que venha tentar contra a minha vida. Aí vocês vão dizer, aí você está sendo contraditório. Não, eu estou sendo realista. Eu não desejo o mal de ninguém, mas eu também não vou me submeter e não vou ficar de braços cruzados se alguém vier com esse pensamento de tentar contra mim, contra a minha família, principalmente contra a minha família. Porque eu sou o provedor de minha casa, eu sou a pessoa que tem que defender a minha família a qualquer custo. Né? É complicado, meu povo, porque quando nós falamos de vida, às vezes nós somos muito egoístas, porque nós pensamos assim, eu quero viver, eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero fazer, eu quero... Realmente é um pensamento egoísta. Porque nós falamos de nós, como nós enxergamos o mundo, como nós pensamos que o mundo é ou como o mundo deveria ser. Para nós. Muito poucas vezes nós estamos preocupados com o nosso próximo, com o nosso vizinho, né, com aquela pessoa que está vivendo à nossa volta. Mesmo sabendo que precisamos dessa comunidade, precisamos estar juntos com todos. Mas aí chega aquele ponto que você fica pensando assim, sim, mas quem é o meu vizinho na realidade? Quem é a pessoa que vive do lado da minha casa? Eu estou seguro vivendo da forma que eu vivo. Eu estou seguro, né? Eu realmente conheço o meu vizinho, eu realmente conheço a pessoa que está vivendo ao meu lado. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer constantemente. E a resposta é não. Nós não conhecemos quem está à nossa volta, nós não conhecemos quem está do nosso lado, nós não conhecemos os nossos vizinhos. Muitas vezes nós não conhecemos aquela pessoa que dorme ao nosso lado. Nós não conhecemos aquela pessoa com a qual nós nos relacionamos dia a dia. Nós não conhecemos os pensamentos dos nossos filhos, nós não conhecemos os pensamentos dos nossos pais. Então é difícil, né, nós nos abrirmos assim e dizer que eu confio em todo mundo. É uma balela, porque eu não confio em todo mundo. Eu não abro a porta da minha casa para qualquer pessoa. Mesmo pessoas que eu conheço aí há vários anos. Eu realmente preciso entender que há uma conexão entre a pessoa que ali está e que eu vou trazer para dentro do meu lar. Porque é onde eu vivo com minha família, é onde eu estou, é onde, entendeu? Eu acredito que seja o meu porto seguro, a minha fortaleza. E muitas vezes não é assim que acontece. Eu sempre digo para as pessoas, principalmente para os meus alunos, tomem cuidado, porque a traição, ela não vai vir de mão.
A traição vai vir daqueles que lhe desejam o mal e você sabe que eles já te desejam o mal. A traição vai vir de dentro da sua própria casa. A traição vai vir daquelas pessoas que estão caminhando com você a todo tempo e a todo momento, que estão lado a lado contigo. É daí que mora o perigo. Entendeu? E nós nunca estamos preparados para isso. Então eu acredito que viver é bom, mas dá um trabalho. Viver é bom, mas dá um trabalho, velho. Dá um trabalho, né? Mas ainda assim eu escolho a vida. Ainda assim eu escolho, né, viver e viver bem. Ainda assim eu escolho ser uma pessoa boa para os outros, para aqueles que seguem, para aqueles que estão à nossa volta, sabe? Porque o amanhã a Deus pertence, né? Nós não podemos controlar o pensamento das pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos controlar os nossos pensamentos, né? Mas é claro que muitas vezes também nós deixamos, né, que os nossos próprios pensamentos nos levem a um outro nível, uma outra direção. Mas por mais que nós tentamos ou acreditamos que somos pessoas boas, no nosso íntimo nós sabemos que nós precisamos estar vivendo em comunidade, em sociedade, para aprender uns aos outros, para como podemos melhorar como pessoa. Porque o ser humano em si, ele é mau. O ser humano, ele já é mau de essência. Então ele precisa ser ensinado como ser uma pessoa boa, como ser uma pessoa melhor. Porque se você deixar o Deus dará, meu irmão, ser humano é complicado, velho. So no matter what we choose for our life, we just need to make sure we're gonna have a good life. And people around us, we need to choose carefully who we want to be around us. Because when we say we know people who live around us, we are lying to ourselves. I don't know my neighbors. I see my neighbors every day. I see what they are doing outside of the house. You know, sometimes get invited to go to their house, so I know the routine, what they have. But I don't know what goes inside their minds. I can say about my neighbors, I don't know my neighbors at all. And I'm living in that place for just over 4 years, and I don't know who my neighbors are. I know the time they get out to go to work. I know the time they come back from work. I know what they are doing in the garden when they are there. I know what they want me to know when they tell me. But even though I don't know them, in fact, I don't even know people who is living by my side. I don't know my wife, I don't know my son, I don't know my brother, I don't know my mother. You can say you can live with a person for decades. But do you really know them? You do not. Because you don't know what goes in their brain. You don't know what they're thinking right now. You don't know what are their opinion about whatever. Sometimes they just tell you what you want to hear. Maybe this made you feel happy. But I'll share that with you. Maybe people understand more about life than what I do. But I can say that for myself. I don't know myself. And I truly don't. I know myself right now when I'm talking to you, what I'm doing. I'm delivering code. I'm screaming on YouTube. That's what I know about me. I know my fears, I know my love, I know my weakness. I know my strong points. But I don't know what my reaction will be if I'm pushed into something. And what I mean by that, if anyone try anything against my family,
against my wife, against my son, and I need to protect them. I don't know how far I will go to protect them. I don't know what I'm capable to do to make sure my family will be safe. I don't know. And nobody does. Because the only thing was gonna work in that time will be the instinct of protection. And I can assure you, if I need to choose between who is going to cry, my mother or someone who tries to attempt against me, I'm sure their mother will cry a lot more than my mother will do. But of course, once again, for every action, there will be a reaction. So, I believe life is just once, and it must be lived every single day. Every day you need to keep your head up and decide what you want to do to have a better future. Every single day you want to choose a different path. And when I say a different path, it means every day is a day of challenge. Every day is something that comes to your heart. Be aware, the world is not a playground. Like I was talking to some people a few days ago, and people ask me about why martial arts and training so hard. And my only answer to that question is because I follow the rules of the streets. And then some of them laugh at me, saying, well, there are no rules on the street. And what can I say? What can I say if people believe there are no rules on the street? I can only reply to them. If you believe there are no rules on the street, you're going to be the first one to get killed. As simple as that. Now, what are the rules of the street? That's another question. And yeah, I'll tell you guys in a minute. Let me just put some coal into the hopper, and I can tell you what I believe are the rules of the street. And remember, if you don't follow the rules of the street, you are an easy target. Let me just put some coal and I'll come back to you.
Hello guys again. Right. So as I mentioned to you, what are the rules of the street? Why there are rules on the street? No, there are rules everywhere. You need to live by the rules, maybe even the law. Sometimes you do not agree with the law, but we need to obey the law. One of the first rules of the street is, on the street, you are never safe, ever. No matter what, no matter where, you are never safe. And when I say it, I mean it. You can get attacked anywhere, anytime, without a warning, without preparation, without anything. An attacker will come from nowhere, and then you're fucked. You're doomed. You're done. You can be just walking on the pavement, and a car, the driver can lose the control of the car and gonna hit you while you're just walking on the pavement. Or you can be in the park, and a lost bullet can find your head anywhere. Can be someone having a fight with someone, throwing a stone, a bottle, and hits your head. So you are never safe. Remember that. On the street you are never safe. Second rule of the street is, no matter what, on the street, someone will always get hurt. Just make sure it's not you. Just make sure it's not you, the one getting hurt. Or at least not get hurt the most when someone comes against you. Very basic and easy thing to remember. Third one, nobody cares about your feelings. Nobody gives a shit about your feelings. Nobody is worried about you if you have family, if you don't, if you're religious, if you have a house. Nobody cares if you're going for a meeting or if you're going for a date. Nobody cares if you are just walking. Nobody cares about your feelings at all. Hello. Oh, hello there, buddy. How you doing? I hope you're doing well. I hope you're doing good. So yes, just talking about how life is, mostly about the attempt in America, the terror attack when the African guy shot two soldiers or officers in America. I don't know really. So this is what I want people to understand. The streets, they are not playgrounds. You are never safe. Always someone will get hurt. And no one cares about your feelings. No one cares about you at all. Out there on the street. Nobody gives. Think about it. One thing you should get for yourself, guys, and remember, good, how are you? I'm very well, buddy, very good, thank you. Just getting prepared here to go with another load of coal. As you can see, I'm a coalman. I have several different jobs, but at this very moment, this is what I'm doing. Later on in the evening, I'm going to be a masseur. Doing some massage treatment to a few people tonight. If I have the time, I might do a little bit of training as well when I come back. I teach Brazilian martial art, capoeira. So yeah, I do a few different things, and when I'm doing all of these different things, I just start streaming to talking to people a little bit. I work on my own. There's no one here to talk with. I'm spending most of my time driving. So yeah, and I have this flexibility of being on the phone, talking to people, stream all day long if I want to. And how about you, buddy? That's a very hard nickname. Anyway, I'm gonna call you HS, because that's the beginning of the letter. How are you doing? Where are you?
who are you, where do you live, how is life in general, and don't forget to leave my like in there because I need that. And of course, subscribe to the channel if you're not subscribed yet. So yes guys, so what I believe life is too short to be wasted with things which won't bring anything good for our lives. The sense of community, the sense of learning from each other, this is what we need. Living a common sense. You know, like sometimes I say to some of my friends, for some of us who has more past than future, and when I say it, I mean it. Some of you who are listening to me right now, you must be a way younger than what I am. Some of you might be a bit older than what I am. I will never know because you can see me, but I can't see none of you. I don't know what goes inside your mind. I don't even know your face. You can see here what I'm doing. I don't know who will watch this video. I don't know if you're gonna like what I have to say. I know nothing about you. I know about me. And as I say, I only know about me up to the point when, right, what if situations will happen? How am I going to behave? I don't know. USA are fantastic. Are you Christian? Am I Christian? Yes, I am Christian. Now, it's a very good question for a very complicated answer about being Christian. Why do I say it's very complicated answer of being Christian? One thing is, do I believe in Jesus Christ? Yes. Do I follow Jesus Christ as much as I can? When I say as much as I can, because I'm not perfect and I do a lot of horrible mistakes. First, I believe in the type of Jesus Christ who did not create any religion. I believe in the Jesus Christ who actually was a man and at the same time a God. I believe in the Jesus Christ who shows the humanity a way of live and live in peace. Different thing is, I do not believe in the Jesus Christ the religion created. Christianity has different points of views in there. Being a Christian is different than believe in Jesus Christ. Being a Christian is, we're going to relate everything to what the Catholic Church will bring. Even those who are not Catholic and they call themselves Christians and they are Protestants or they are Christian spirits, it's very complicated answer into that. One thing is to be Christian. One thing is to believe in Jesus Christ. They are two completely different things. And of course, I'm gonna book the head of a lot of people who will listen to my words right now. But hey, Chess, if you have any thoughts about what I'm saying here right now and you want to ask any question, I'll give you my answer. I don't know if it's exactly what you want to hear from me, but that's exactly what I learned as being Christian and not the follower of Constantine. They are two separate things, but people, they try to put that in one single basket, which is hard.
Right. So, yes, young sir, to answer your questions, I am Christian. And to reaffirm that I'm Christian, but I'm not religious. Not religious at all. But I'm a Christian. Now, try to understand my point.